So this occurs due to the infection of hepatitis B virus, which is HBV. The virus damages the liver cell, causing acute inflammation and cirrhosis of liver. It is transferred from infected mother to their babies or by sexual contact. It is also transmitted by contact with infected person's secretion or as saliva, sweat, tears, breast milk and blood. Symptoms observed are fever, loss of appetite, nausea, vomiting, yellowness of eyes and skin, light colored stools, itching of skin, headache and joints pain. How to prevent this is screening of blood donors before the donation can prevent the transmission, and injection of drugs to be prevented, having safe and protected sex, sharing of razors should be avoided. The hepatitis B vaccine offers excellent protection against HBV. The vaccine is safe and highly effective. And some of the sexually transmitted diseases we can see here. So if you see in this table, see here, sexually transmitted disease through bacteria. So through bacteria the diseases are gonorrhea and syphilis. Causative organisms are Neisseria gonorrhea and Treponema pallidum. Mode of transmission is through sexual contact. Both are transmitted through sexual contact. It affects the urethra and minute abrasion on the skin or mucosa of genital area. Symptoms for gonorrhea will be discharge from genital openings, pain during urination. For syphilis it is ulceration on genitals and skin eruption. Next is through viruses, that is genital herpes and genital warts. So herpes simplex virus and human papilloma virus. So it's transmit through sexual contact or entry through mucous membrane or genital region and sexual contact from by skin to skin. And genital organs of male and female individuals will be affected, and genital areas of male and females will be individuals will be affected for both the diseases. Symptoms will be painful blisters in mouth, lips, face and genital region for genital herpes. Genital warts will be vaginal discharge, itching, bleeding and burning. Next, finally, last topic of the lesson is immunization. So what is this immunization? Immunization is a process of developing resistance to infections by administration of antigens or antibodies or inoculation of vaccines into the body to prevent disease. We call it as vaccination. So நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற இம்யூனிட்டியை ஆன்டிஜென்ஸ் ஒரு ஆன்டிபாடிஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் வேக்சினேஷன். ஸோ அதை தான் நம்ம இம்யூனைசேஷன்னு சொல்கிறோம். One effective way of controlling the spread of infection is to strengthen the host defense. So spread of disease எப்படி நம்ம தடுக்கலாம்? நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற ஆன்டிபாடிஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறது தான். ஸோ இதை நம்ம எப்படி அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணோம்? இம்யூனைசேஷன் வழியாக தான் நம்ம இதை பண்ண முடியும். ஸோ விச் இஸ் ஒன் ஆஃப் த காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வெப்பன் இன் மாடர்ன் மெடிசன். காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னா ரொம்ப சீப்பும் கூட. ஸோ when a large portion of a community is immunized against the disease, the rest of the people in the community are benefited because the disease does not spread. இப்போ ஒரு கம்யூனிட்டியில் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have this coronavirus which is very easily affected to the older people. ஸோ வயசானவங்களுக்கு இது ஈஸியாக அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கொடுக்கணும்? இஃப் வேக்சின்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த வயசானவங்க பீப்புளுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வேக்சினேஷன் கொடுக்கணும். ஸோ அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாலே ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆஃப் த டிசீஸை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஸோ வேக்சினேஷன் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ். வேக்சின்ஸ் ஆர் preparation of living or killed microorganisms or their products used for prevention or treatment of disease. Vaccines are of two types. Live vaccines are கொடுக்கலாம், killed vaccines are கொடுக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம இதை லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம். ஸோ லைவ் வேக்சின்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா they are prepared from living organisms and the pathogen is weakened and administered. Example BCG, oral polio vaccine. Next is
The process of vaccination was introduced by Edward Jenner. According to World Health Organization, Jennerian vaccination has eliminated smallpox totally from the human population. So killed vaccines பார்த்தீங்கன்னா microorganisms killed by heat or chemical are called killed or inactivated vaccines. They require a primary dose followed by subsequent booster dose. So primaryலேருந்து அடுத்தடுத்து இதை நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கணும். Typhoid vaccine, cholera vaccine and pertussis vaccine. Next is immunization schedule. The World Health Organization in the year 1970 has given a schedule for immunization for children. This schedule is carried out in almost all the countries. So we can see that now. First is BCG, that is Bacillus calmette-guerin. It is prepared by two French workers, Calmette and Guerin, in 1908 to 1921. So the bacilli are weakened and used for immunization against tuberculosis. And DPT, that is triple vaccine, that is it is combined vaccine of 3, that is for diphtheria, pertussis and tetanus. In the disease எல்லாம் வராம இருக்கிறதுக்கு DPT கொடுப்பாங்க. And MMR பார்த்தீங்கன்னா it is also a triple vaccine, mumps, measles and rubella, which is a protection against viral infections. And DT, if you see this DT, it is a dual antigen or combined antigen. It gives protection from diphtheria and tetanus. And TT is tetanus toxoid, it is toxin of tetanus bacteria. Now we will see the table, that is schedule நம்ம பார்க்கலாம். So if you next is TAB, which is a combined vaccine for typhoid, paratyphi A and paratyphi B. ஸோ எந்தெந்த ஏஜில் என்னென்ன வேக்சின் கொடுக்குறாங்கன்றது நமக்கு தெரியணும், which is a very very important thing. நியூபார்ன் பிறந்த உடனே என்ன வேக்சின் கொடுக்குறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் டோஸ் ஆஃப் BCG, and in 15 days first dose of oral polio will be given. 6th week first dose of DPT and polio will be given, and in the 10th week first dose of DPT and polio. 14th week again the first dose of DPT and polio. 9 to 12 months measles, which is the first dose again, and 18 to 24 months DPT and polio first dose. 15 months to 2 years MMR first dose will be given. 2 to 3 years TAB, that is 2 doses at 1 month gap. 4 to 6 years DT polio, that is second booster. 10th year TT and TAB first booster. So all would have taken till this. So 10th year வரைக்கும் உங்களோட 10 வயசு வரைக்கும் கொடுக்க வேண்டிய வேக்சினை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருந்திருப்பீங்க. ஃபைனலி நீங்கள் 16th இயர் போட வேண்டியது, தட் மீன்ஸ் வென் யூ கோ டு 11th or 12th ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் போகும்பொழுது இந்த 16th இயர் வேக்சின், தட் இஸ் TT அண்ட் TAB செகண்ட் பூஸ்டர் யூ ஹாவ் டு டேக். ஸோ இது எடுத்தால் தான் நம்மளோட வேக்சினேஷன் ஸ்கெடியூல் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம போட்டால் மட்டும்தான் ஈஸியாக நம்மளுக்கு எந்த டிசீஸுமே அட்டாக் ஆகாது. தட் இஸ் வெரி 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 எஃபெக்டிவ் டிசீசஸ். ஓகே, so this is all about the immunization schedule. With this we are completing this lesson. Today you will be writing the classwork also for the lesson which we completed last week, that is nutrition and health. So complete the classwork neatly and send your classwork neatly and revise for your test and follow your English, handwriting, maths, homework, everything correctly. Okay, thank you.